Assalamu alaikum. I'm here with Urdu subject. Today our topic is Bhari Haroof. Now we are going to read Bhari Haroof. So my dear fellows, come on, let's read them. Bhe, phe, the, phe, je, che, de, ढे रे रे ख घ ल न. As you know, these are Bhari Haroof. So read it loud. Bhe, phe, the, phe, je, che, de, ढे रे रे ख घ ल म. जब हम दो चश्मी हे को इन हरूफ से मिलाते हैं तो वो भारी हरूफ बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल बे, भे, पे, फे, ते, थे, ते, थे, जी, चे, 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 दाल, था, दाल, ढे, रे, 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 काफ, ख, ग, घ, लाम, ल, मीम, मे. Okay, let's do the activity. भारी हरूफ पर दायरा लगाइए. भालू, which is भारी हरूफ in भालू? भ. This one is भारी हरूफ. Okay, what is this? भारी. Which is a भारी हरूफ in भारी? भे. Okay, धोबी. Which is भारी हरूफ in धोबी? ध. धोबी. Hope so you understand this activity. Okay, take care. Allah Hafiz.